federal government and the 36 states are targeting October 1 for Nigerians to begin enjoying lower transport fares arising from the cost savings offered by compressed natural gas (CNG) and electric vehicles. The president said cheaper alternative fuel must translate into reduced transportation cost for Nigerians, stressing that the benefit of the ongoing energy transition and sanitation. Professor Joseph itself disclosed this in Abuja at a stakeholders' gradation, inadequate infrastructure, fragmented institutional arrangement, and financing constraints. He said the challenges had continued to affect Nigeria's ability to provide reliable water supply, sanitation services, and productive water use. The development of the compact comes amid long-standing concerns over Nigeria's ability to provide safe water, sanitation, and hygiene services to its rapidly growing population. Reactions have continued to throw Nigeria's ranking 56th among the 60 poorest countries in the world in the 2026 GDP per capita at Purchasing Power Parity ranking. Our reporter Olamide Owolabi examines the factors behind the ranking and its implications for the country's economy and citizens. Nigeria's economic position has continued to raise concerns following its ranking 56 among the 60 poorest countries in the 2026 GDP per capita at Purchasing Power Parity ranking released by Global Finance magazine. Nigeria recorded a GDP per capita of $9,532.92, slipping from 44th position in the 2025 ranking. GDP per capita at Purchasing Power Parity measures the average economic output per person, while adjusting for differences in the cost of living and purchasing power across countries. The ranking also shows that African countries dominate the lower end of the table, with 9 of the 10 poorest countries located on the continent. Reacting to the development, finance expert Professor Prince Akewande described the ranking as a setback for Nigeria, saying the country, as a giant of Africa, should serve as a reference point for other nations. He identified poor leadership, inadequate utilization of professional and scholarly expertise to economic planning, and limited public participation in governance as some of the factors hampering Nigeria's economic growth. We're supposed to be a reference point to the world. Everything that should make it work, God has blessed us with in this country. So it's quite rather unfortunate that instead of the country to be doing well and to be improving, we are declining. So you need to bring people, expertise from different fields, and you collaborate together, you brainstorm together, you buy ideas from knowledgeable people that God has blessed us with. And let the government make use of all those advices to make the country a better place. But there are so many schools of thought, so many cluster information that even government funded. Also speaking, tax and finance analyst Eric Joshua attributed the country's position to low production and consumption, dependence on imports and inadequate infrastructure. He stressed that federal government reforms alone cannot lift Nigeria out of poverty without effective collaboration among the federal, state, and local governments. Our GDP is low because we are yet to be producing. We are still yet to be producing. Nigeria is still importing fuel. So once we are, part of our production is the petroleum product we have the local refinery here, which a lot of importers are yet to be patronizing. So that means we are still taking out our money to another country to produce. Assuming those importers focus attention on buying Nigerian products, it will reduce the rate of our dependency on dollar. Once the rate of our dependency on dollar reduces, it will increase our GDP. And also, if you talk about now we still know that there are a lot of inflation here and there, but the inflation is still happening within Nigerians, among Nigerians, and by Nigerians. The issue we have is that we have less production than consumption. Both analysts called for improved basic amenities and strategic sustainable economic policies capable of raising living standards, strengthening local production, and boosting Nigeria's GDP. They cited China's development model as an example of what can be achieved through deliberate, consistent, and long-term economic policies. As concerns over Nigeria's economic standing persist,
Stakeholders say with sustained reforms, stronger coordination, among the free influence of government and greater investment in productive sectors remain critical to improving the country's economic fortune. Olamide Wolabi, BCOS News. With the long vacation in full swing, summer lessons have become a familiar feature in many communities as parents seek ways to keep their children engaged and academically prepared for the next school session. But beyond keeping pupils occupied during the break, how beneficial are these programs to their academic development? Our reporter, Fedora Afolagboye, takes a closer look at the trend and brings the details. For many school children, the long vacation is a period for rest, recreation, and family time. For others, however, it's an opportunity to continue learning outside the regular academic calendar. Across the city, schools and learning centers are organizing summer lessons to help pupils revise previously taught subjects, strengthen areas where they may have difficulties, and acquire new knowledge and skills. Beyond conventional classroom activities, some of these programs also feature practical and creative activities, including sports, arts, information technology, and vocational training. In separate chats with BCOS News, a school headmistress, Mrs. Omotayo King Ainde, and a teacher, Mr. Oduola Gbadebo, said many parents enroll their children for summer lessons to keep them productively engaged during the holidays and help them retain what they learned during the school term. They also noted that extracurricular activities have become part of many summer programs, giving pupils opportunities to learn and develop skills beyond the conventional classroom environment. Normally, it's supposed to be for children to relax. But parents demand for extra lessons, especially for those maybe they are weak or even those who are working class. They'll believe something should be able to engage the children so that while they are at work, the children will not be left in the house, especially for this insecurity. If we must leave these puppies with their parents at home, most of their parents at home, they don't always stay with them. They have some other things to do outside, so as to look for money to cater for their wants. And when they are away from home, these puppies play around, and when they play too much, it will be very easy for them to forget what they have learned during the school session. Some parents also share their views on summer lessons, highlighting different perspectives on how children should spend the long vacation. This period is meant for them to rest at home. Children were in school for 3 months, and then you still ask them to come back to school for another round of lessons. I feel summer lessons shouldn't be a kind of coaching that has to do with academics. It can be extracurricular activities where they can use in developing their brain, their character, learn skills and all of that. For some students, attending summer lessons is preferable to staying at home as they get the opportunity to learn new things, develop their skills and interact with their peers. They teach us basketball games, football games and all other sort of things. I like my school because we learn new topics every day. They give us the best explanation. I prefer coming to summer lessons than staying at home because it's fun and learning before we come back into school. While summer lessons continue to gain popularity as a way of sustaining learning during the long vacation, education stakeholders stress the importance of striking a balance between academic activities and adequate rest, recreation, and family time. This, they say, will help children make the most of the holiday and return to school refreshed, better prepared, and ready for a new academic session. Fedora Afolagboye, BCOS News. BCOS TV is now on Niger TV app, and you can watch us from any part of the world. BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also watch us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. And now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. And that ends the media news. Thank you for joining us. Good afternoon. That good
goods and services being produced in the country are world class? Do you also know that goods and services being offered are cheaper when compared with foreign products without compromising standards? Why therefore do you condemn and devalue homemade goods to the advantage of foreign manufacturers? Let's change our attitude. Patronize homemade goods and improve our foreign earnings. Let us boost internally generated revenue for the nation and the pace-setter state. Let's take pride in our own goods and services. Together, we can promote made in Nigerian goods. This message is powered by BCOS. Lassa fever, the hemorrhagic fever caused by the Lassa virus transmitted by rats and rodents, has broken out in some parts of Oyo State. In view of this, citizens and residents of the state are to please watch out for symptoms of Lassa fever around them, which are general weakness, malaise, headache, sore throat, muscle pain, chest pain, nausea, vomiting, diarrhea, cough, and abdominal pain. However, the Oyo State government has called for continued comprehensive contact tracing and health surveillance in the affected areas to monitor and provide timely intervention for affected individuals and high-risk contacts. Also, the establishment of Lassa fever screening center to assist in early detection, isolation of cases, and treatment to reduce the risk of community transmission. To avoid being infected, do well to cover your food items properly and keep rats and other rodents far from your environment. Protect yourself when you're around an infected person. This announcement is powered by the Broadcasting Corporation of Oyo State. ẹ káàsán a kú iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rí ni mo mú wá fún yín Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti sọ pé ìjọba àpapọ̀ àti àwọn ìpínlẹ̀ mẹ́rìndínlógójì ní àfojúsùn wọn ni wọ́n ti mú ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún yìí táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ̀gbádùn ẹ̀dínwó owó ọkọ̀ tí ọkọ̀ tó ń lo afẹ́fẹ́ gáàsì àtàwọn ọkọ̀ tó ń lo iná yóò pèsè fún wọn. Ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ yìí lálẹ́ àná nínú àtẹ̀jáde tó fi síta lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ lẹ́yìn tó ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn gómìnà lórílẹ̀‐èdè yìí ètò ayé nílé ìjọba l'Àbújá. Ààrẹ Tinubu ṣàlàyé pé ìjọba àpapọ̀ àti àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ti fẹnukò láti gbé ìgbìmọ̀ kan kalẹ̀ tí yóò ṣiṣẹ́ pọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ ní kíákíá lórí ọ̀nà láti mú ẹ̀dínwó bá owó ọkọ̀ jákèjádò orílẹ̀‐èdè yìí. Ààrẹ Tinubu fi ìdùnnú rẹ̀ hàn lórí àbájáde ìpàdé pẹ̀lú àwọn gómìnà náà láti mú ẹ̀dínwó bá owó ọkọ̀ ní ìpínlẹ̀ wọn kí ara kó lè tu aráàlú. Wáyé ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìjíròrò káàkiri orílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ àtàwọn ẹlẹ́kajẹ̀ka tọ́rọ̀ kàn láti ṣe àgbékalẹ̀ ìlànà ìpèsè omi tó mọ́ gàrà fún lílò tí àfojúsùn rẹ̀ wà láti wá ọ̀nà àbáyọ sí ìpèníjà àìrí omi lò àti ìmọ́tótó àyíká ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí. Mínísítà fáwọn àlùmọ́ọ́nì inú omi àti ìmọ́tótó ọ̀jọ̀gbọ́n Joseph Tuse ló ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ yìí nílùú Àbújá
níbi ìpàdé ẹlẹ́kajẹ̀ka tó wáyé lórí ìgbélárugẹ ìpèsè omi tó mọ́ fún lílò àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí. Ọ̀jọ̀gbọ́n Túnṣe ṣàlàyé pé ojú inú yìí ló wà láti wá ojútùú sáwọn ìpèníjà tó ń ṣúyọ lẹ́ka ìpèsè omi tó fi mọ́ ìdàgbàsókè ẹsẹ̀ kòkó, àyípadà ojú ọjọ́, àìsí àwọn amáyédẹrùn tó àti àìsí owó ìná tó tó náà. Bákan náà ló ṣàlàyé pé àwọn ìpèníjà yìí ló ń ṣe àkóbá fún orílẹ̀-èdè yìí láti lè pèsè omi tó ṣe gbẹ̀mí lé fún lílò, ìmọ́tótó àyíká àtàwọn nǹkan mìíràn. Àwọn aráàlú ti ń fi èrò wọn síbi ilé-iṣẹ́ kan tó máa ń gbé ìròyìn jáde nípa ètò ìnáwó lágbàáyé ṣètò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí ipò 64 nínú àwọn orílẹ̀-èdè 100 tí wọ́n tòṣì jùlọ lágbàáyé nínú àbájáde rẹ̀ fọdún yìí. Akọ̀ròyìn wa Ọlámídé Owólabí ṣàgbéyẹ̀wò ohun tó ṣokùnfà èyí àti ipa tó lè ní lórí ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí tó fi mọ́ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí lápapọ̀. Ìròyìn tó kù rèé, ẹ bá mi kálọ. Ipò tí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà ló ti ń kọmi lóminú nítorí bí ó ṣe wà ní ipò 16 láàrin àwọn orílẹ̀-èdè 100 tí ìṣẹ́ àti òṣì ń bá fínra lágbàáyé nínú òdiwọ̀n bí àwọn nǹkan tá à ń pèsè lábẹ́lé ṣe ń di owó, èyí tí àjọ ìnáwó lágbàáyé gbé síta láìpẹ́ yìí. Ìgbéga tó bá owó tó ń rọgún látara àwọn nǹkan tá à ń pèsè lábẹ́lé pẹ̀lú ẹgbẹ̀rún 9.5 owó ilẹ̀ òkèrè, èyí tó tó bí ìdá 42 tó sì ti mú kí orílẹ̀-èdè yìí kúrò ní ipò 44 ní ìgbéléwọ̀n ọdún 2025. Ìgbéléwọ̀n tuntun yìí ṣàfihàn pé àwọn orílẹ̀-èdè tó ń bẹ nílẹ̀ adúláwọ̀ ló gba àwọn ipò tó wà nísàlẹ̀ pátápátá, pẹ̀lú orílẹ̀-èdè 9 nínú 10 tó tálákà jùlọ nílẹ̀ Áfíríkà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìgbéléwọ̀n yìí, akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ nípa ìnáwó ọ̀jọ̀gbọ́n Praise Akínwándé ṣàpèjúwe ìgbéléwọ̀n yìí gẹ́gẹ́ bí ohun tó kù díẹ̀ káàtó fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ó ní orílẹ̀-èdè yìí gẹ́gẹ́ bí òmíràn ilẹ̀ adúláwọ̀ ló yẹ kó máa jẹ́ àwòkọ́ṣe rere fún àwọn orílẹ̀-èdè tó kù. Ó tọ́ka sí ìlànà aṣáájú tí kò dúró re, àìṣàmúlò àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lágbọn ìlànà ètò ọrọ̀ ajé àti dídá aráàlú lọ́wọ́ kọ́ láti kópa nínú ìṣèjọba gẹ́gẹ́ bí ara àwọn nǹkan tó ń fọwọ́ aago ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí sẹ́yìn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀, òǹwòye ọ̀rọ̀ tó ń lọ lágbọn owó orí àti ìnáwó Eric Joshua lòdì ipò tí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wà láàrin àwọn orílẹ̀-èdè tí ìṣẹ́ àti òṣì ń bá fínra mọ́ àìpèsè nǹkan tó lábẹ́lé, dídáralé àwọn nǹkan tí wọ́n ń kó wọlé látilẹ̀ òkèrè àti àìsí àwọn nǹkan amáyédẹrùn. Ó ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé àtúntò ìjọba àpapọ̀ nìkan kò tó láti yọ orílẹ̀-èdè yìí kúrò nínú ìṣẹ́ òun òṣì láìsí ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán láàrin ìjọba àpapọ̀, àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ àtàwọn ìjọba ìbílẹ̀ gbogbo tó ń bẹ nílẹ̀ yìí. Ìfi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ ló ń dá gbogbo wàhálà yìí sílẹ̀, tí ò jẹ́ ká mọ̀, tí ò jẹ́ kí orílẹ̀-èdè ilé kúrò ní orílẹ̀-èdè tí òṣì wà jùlọ. Tabádẹ̀ wo náà, àwa tí a jẹ́ ará ìlú náà, tá a jẹ́ òṣìṣẹ́ tá à ń gba sálárì lóṣooṣù, a dẹ̀ fẹ́ máa fara wa wé àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé gidi tó yẹ pé téèyàn bá kúrò níṣẹ́ oníṣẹ́ míì tó ń ṣe. Àkókò tí táwọn fi ṣòfò dànù fún àìfiṣe kankan ó pọ̀ ju eléyìí tá a fi ń ṣiṣẹ́ lọ. So gbogbo wa yẹ ká ní ọ̀nà mìíràn tá a lè fi pawó wọlé. Tabádẹ̀ wò pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni àwọn tó ń tọrọ pọ̀ sí jù. Ṣé láwọn tó ń tọrọ, mo lè fi dá yín lójú torí pé mo ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn kọ̀ọ̀kan tí mo mọ iye tí wọ́n pa lójúmọ́, wọ́n ti rí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́. Àwọn méjèèjì dábàá mímú àmúgbòòrò bá nǹkan amáyédẹrùn àti ìlànà ètò ọrọ̀ ajé tó rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ tó ní ìkápá láti mú kí ìgbé ayé aráàlú gbé pẹ́ẹ́lí sí i, ríró ìpèsè nǹkan lábẹ́lé lágbára àti mímú àmúgbòòrò bá bí àwọn nǹkan tá à ń pèsè lábẹ́lé ṣe ń di owó. Wọ́n tọ́ka sí ìdàgbàsókè tó rinlẹ̀ tó ń wáyé lórílẹ̀-èdè China gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ nǹkan tí orílẹ̀-èdè yìí náà lè ṣe nípasẹ̀ mímọ̀ọ́mọ̀ ṣàgbékalẹ̀ àwọn ìlànà ètò ọrọ̀ ajé tó dúró re tó sì jẹ́ èyí tó gún. Bí àwuyewuye ṣe wá ń lọ lórí ipò tí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí dé dúró tó sì ń peléke sí i, àwọn tọ́rọ̀ kàn ṣàlàyé pé àwọn àtúntò tó jinlẹ̀, ìbáṣepọ̀ tó gúnmọ́ láàrin ẹ̀ka ìjọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àti dídókòòwò tó jọjú sáwọn ẹ̀ka tó ń pèsè nǹkan jẹ́ ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ láti mú àmúgbòòrò bá ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà.
Títílọpẹ́ Bóyèdé ló ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ẹ má bínú, Títílọpẹ́ Bóyèdé ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ́gbọ́tàn. Ẹ̀kọ́ kíkọ́ lásìkò ìsinmi fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ló ti di ohun tó gbajúgbajà báyìí pẹ̀lú bí ọ̀pọ̀ ṣe máa ń wá ọ̀nà àti owó tí wọ́n ná àti bí ọwọ́ àwọn ọmọ wọn kò ṣe ní dilẹ̀ lásìkò ìsinmi tó fi mọ́ bí wọ́n ṣe lè gbáradì fún ìwọlé fún sáà ètò ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀. Àtọ̀fin pé wọn kì í fẹ́ kí ọwọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kó dilẹ̀ lásìkò ìsinmi. Ọ̀nà wo ni ẹ̀kọ́ kíkọ́ lásìkò ìsinmi yìí ń gbà ṣe àǹfààní tàbí tó ń gbà mú ìdàgbàsókè bá ẹ̀kọ́ àwọn ọmọdé? Akọ̀ròyìn wa Fìdórà Afọlágbóyè ṣe àgbéyẹ̀wò ìgbésẹ̀ yìí. Ìròyìn tó kù ní lẹ́nu Elizabeth Orowusi. Ọ̀pọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ló máa ń lo àkókò ìsinmi ọlọ́jọ́ gbọọrọ lẹ́nu ẹ̀kọ́ wọn yìí láti fi sinmi, ṣeré kí wọ́n sì fara kínra pẹ̀lú ẹbí wọn. Fún àwọn mìíràn bákan náà ni àkókò yìí jẹ́ àǹfààní láti túbọ̀ máa gba ẹ̀kọ́ sí yàtọ̀ sí ètò ẹ̀kọ́ ojoojúmọ́ tilé ẹ̀kọ́. Káàkiri ìlú ni àwọn ilé ẹ̀kọ́ àti ibùdó ìkẹ́kọ̀ọ́ ti ń ṣe àgbékalẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ lásìkò ìsinmi láti lè fi ran àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ nípa rírán wọn létí àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ti kọ́ wọn nílé ẹ̀kọ́ tẹ́lẹ̀, kí wọ́n sì ró àwọn ibi tó bá le fún wọn láti mọ̀ lágbára àti láti lè ní ìmọ̀ àti ìkọ́ṣẹ́ ọwọ́ tuntun sí i. Yàtọ̀ fún ètò ẹ̀kọ́ ní yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ nìkan ni àwọn ètò yìí kó ṣe wò kárí tá a mọ̀ sí practical àti ọgbọ́n àtinúdá sòdí tó fi mọ́ ẹ̀ka eré ìdárayá, iṣẹ́ ọnà, ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn pẹ̀lú iléeṣẹ́ wa BCOS ni ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ kan, arábìnrin Ọmọ́táyọ̀ King Àyìndé àti Odúọlá Gbádébọ̀ tó jẹ́ olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ ni wọ́n ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀ àwọn òbí ni wọ́n rán àwọn ọmọ wọn fún ẹ̀kọ́ lákòókò ìsinmi kí ọwọ́ wọn má bàa dilẹ̀, tí ó sì lè ràn wọ́n lọ́wọ́ láti rántí àwọn nǹkan tí wọ́n ti kọ́ lásìkò tí wọ́n fi wà nílé ẹ̀kọ́. Wọ́n tún ní àwọn ètò mìíràn yàtọ̀ sí kíkọ́ ẹ̀kọ́ ni ó jẹ́ eléyìí tó wà lára àwọn ètò tí wọ́n là kalẹ̀ fún ẹ̀kọ́ lásìkò ìsinmi tí yóò sì fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láǹfààní láti tún ní ìmọ̀ kí wọ́n sì mọ ibi tí wọ́n bá dá a sí kọjá yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ nìkan. Lẹ́sìn àsìkò ọ̀lídé kò ń ṣe bí iṣẹ́ ọ̀lídé, iṣẹ́ skul. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí ìdí tí wọ́n ṣe ń ṣe lẹ́sìn ọ̀lídé ni pé bí àwọn ò rí bí kọ́ ọmọ sí wọn ò fẹ́ káwọn ọmọ yẹn gbàgbé nǹkan tán ti kọ́ wọ́n wò pé eré pa wọn máa pọ̀jù kan má ṣe ra wọn léṣe tán bá wà níṣẹ́ pé wọ́n máa ń sọ pé ọwọ́ tó dilẹ̀ ni èṣù máa ń wáṣẹ́ fún. Ọ̀lídé tó gùn báyìí ni wípé àwọn ọmọ yìí tí a bá fi wọ́n sílẹ̀ kí wọ́n ṣeré púpọ̀ jù ó máa fún wọn ní ààyè láti gbàgbé ohun tí wọ́n ti kọ́ ní yàrá kàwé wọn nígbà tí wọ́n wà níléèwé. Àwọn òbí kan náà fi èrò wọn hàn lórí ẹ̀kọ́ lásìkò ìsinmi yìí bí wọ́n ṣe mẹ́nu bà àyà tí ọ̀rọ̀ náà kọ sí wọn lórí bí àwọn ọmọ yóò ṣe máa ṣàmúlò àkókò ìsinmi ọlọ́jọ́ gbọọrọ wọn. Àsìkò yìí jẹ́ àsìkò tó yẹ kí wọ́n sinmi nílé fúngbà díẹ̀ kó tó lè padà sí skul. Ṣùgbọ́n irú ètò tí wọ́n ṣe níbí láti kọ́ àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn òye míì tí wọ́n mú. Àkókò yìí yẹ kó jẹ́ àkókò tí wọ́n kọ́ wọn ní àwọn ohun tí wọn kì í kọ́ ní yàrá ìkàwé, bí bá ṣe ń jẹ́ aṣíwájú rere, bí bá ṣe ń wìwà rere, bá ṣe ń kọ́ ọgbọ́n ìmọ̀ lórí àwọn ẹ̀rọ ayélujára, bí àwọn tech skills, bí wọ́n ṣe lè fi ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún wọn bí wọ́n ṣe lè lò láti di ẹni gíga lọ́jọ́ iwájú. Fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mìíràn ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí ẹ̀kọ́ lásìkò ìsinmi ju kí wọ́n máa wà nílé lọ bí wọ́n ṣe ní eléyìí ń fún wọn láǹfààní láti tún ní ìmọ̀ tuntun nípa àwọn nǹkan tí wọn ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ tí wọn ò sì lè darapọ̀ mọ́ àwọn akẹgbẹ́ wọn. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀kọ́ kíkọ́ lásìkò ìsinmi ṣe ti di ohun tó gbajúgbajà gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà kan gbòógì láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ lásìkò ìsinmi ọlọ́jọ́ gbọọrọ yìí ni àwọn tọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ gbèrú tẹnumọ́ kí ìṣedéédé wà láàrin ẹ̀kọ́ kíkọ́ káwọn akẹ́kọ̀ọ́ sì ní ìsinmi bó ṣe yẹ, àkókò eré àti níní àǹfààní láti farakínra pẹ̀lú ẹbí wọn. Eléyìí ni wọ́n ní yóò lè ran àwọn ọmọ lọ́wọ́ láti lo àkókò ìsinmi wọn dáadáa tí wọn ó sì wà nímúrasílẹ̀ fún sáà ètò ẹ̀kọ́ tuntun tí wọ́n bá padà sílé ẹ̀kọ́. Elizabeth Orowusi ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ẹ̀yin èèyàn wa ilẹ̀ rí mọ́ òun